A ver. Ok, tenemos entonces. Okay, good afternoon, everybody. I'm really glad to see you here again. And today we're gonna start our second workshop to give you activities and skills to link or articulate your subjects with English, right? The first activity, today I have 4 activities. 3 of them I'm just going to read and let you know about them. And the 4th one, we're going to work it online through the computers and through the net, okay? Bueno, antes que se me olvide, yo sé que la vez pasada les prometí que les enviaba el material. Estamos gestionando eso, no se preocupen, con muchísimo gusto. Estamos esperando es que le llegue un listado a la doctora Concepción para ya poder hacerles llegar el taller del 1 de septiembre. Pues igual con este también. Okay, the first activity is called Box of Lies. You know the meaning of box of lies? What is a box? What is the meaning of box? Caja. Caja, very good. Entonces una caja and lies. What is the meaning of lies? It's not true. It's not, it's, okay, very good. It's something that is not true, right? O sea, que son mentiras. Entonces tenemos una caja de mentiras. Es el nombre de la actividad. Box of lies. That is a decent way to check whether a class speaks English without preparation. A través de los talleres nos vamos a encontrar una serie de actividades que van a ser, yo les digo, como podría ser hasta una especie de pausa activa, ¿por qué no? Y la preparamos, la hacemos, la preparamos, no, porque miren, como esta por lo menos no necesita preparación. Algunas de ellas sí necesitan, como prácticamente todas las clases, que le dediquemos un buen tiempo para desarrollar el material o si hay que preparar preguntas. Entonces, a medida que vayamos avanzando, yo les voy diciendo, esta actividad no necesita preparación. Entonces, yo los invito a que ya después de que vayamos aumentando con el glosario que debemos estar haciendo, más o menos para el P2, pienso yo, pueden empezar ustedes a desarrollar estas actividades con las que ustedes mejor se sientan, como lo explicamos en el primer taller. Ok, entonces continuemos. Esta dice without preparation, ¿sí ven? A class has a minute to describe a picture which you prepared beforehand. You know what the meaning of beforehand is? Digamos que es una expresión que prácticamente, generalmente las expresiones cuando las traducimos literal, nunca nos dan con lo que es, pero esta no aplica la regla, digámoslo así. So, what do you think is the meaning of beforehand? Beforehand, de antemano, o sea, con anterioridad, ¿sí? A class has a minute to describe a picture which you prepared beforehand. So for this activity, you must have a nice box with pictures and let me continue. However, they have an option. They can either depict an illustration precisely or lie and tell about everything they want. Whatever a player has chosen, other participants listen to him for 1 minute and then decide whether he told the truth or lied. So that's the idea. According to the picture, the students must be very sure about the concept of that
topic, we could say. Okay? Do you have any questions about this one? The next one is a little similar, but it differs in time. This one is for 1 minute. Let's check at the second one and you can see the difference. The number one is called articulate heads up. Okay, set up, we have, you will need a set of appropriate words or phrases for the students to describe. You will need to prepare your own list of words or phrases. These will need to be revealed one at a time. So you could prepare a computer slideshow, write them on a small pieces of paper or on one large piece of paper that you uncover gradually. Eso podría ser como el rollo ese que hay de papel craft, entonces lo vamos desenrollando gradualmente. In class, divide the students into 2, 3, or 4 teams of at least 2 players. And now let's see what the game is about. First one, the teams take turns playing. One student from the team stands at the front of the class, so only they can see the vocabulary words. This student describes the word on the screen or on the paper without using that word or any gestures. No gestures, no moving hands, head, body, nothing. The rest of the students in their team try to guess the word they are describing. But in this one, look at the time. The teams have 30 seconds to correctly guess as many words as possible, with each correct guess scoring 1 point. Every time the team guess one word, they get 1 point. Depending on the level of your students and how many words you have available, you may want to allow 0, 1, or infinite passes per turn. Okay, do the same with the other teams, then repeat with other students describing for future rounds. The team with the most points at the end of the game wins. Let's see what the target language is, como el objetivo. Vamos a ver qué pasa con esta actividad. You can use the article ESL game as a warmer or to practice almost any type of vocabulary you have been learning recently. As such, the game can be adapted for all levels. This is really important because you can play or practice this game with all levels, beginners, intermediate, and advanced. In another variation of the articulate ESL game, students instead describe 5 or 10 words against the clock, normally 1 minute. They can choose in which order they describe them, and they gain 1 point for each correctly guessed word. Who wants to tell me in a few words what this game is about, please? What you understood about the game or the activity. You can be in Spanish if you want to. ¿Quién nos quiere contar de esta actividad? ¿Qué entendieron que debemos hacer? Bueno, yo entendí que se divide el grupo en dos. Básicamente se hacen como unos papeles con una
vocabulario y se va entregando a la persona que pasa al frente. Y lo que no entendí bien es que tiene que describir, o sea, pero sin usar mímicas para que el resto de compañeros puedan adivinar pues la palabra y así sucesivamente con el resto de grupos y generalmente se les da 1 minuto para que hagan el ejercicio. Me imagino que gana el que pues más número de palabras haga, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Eso es, precisamente. Muy bien, muchas gracias. Okay, the next activity is called to... ¿Alguien tiene alguna pregunta del anterior? Nobody? Yo entiendo es lo describen como, o sea, con sinónimos, o sea, escriben en inglés sinónimos, o sea, que utilizan para que los compañeros entiendan la palabra si no es mímica. Como significado podría ser. O sea, a lo que... O sea, pueden decir como la acción, digamos, no sé, si es una acción, pueden decirlo como en otras palabras. Sí, claro, claro, también. O sea, acuérdense que todas las actividades, y eso lo manejamos muchísimo cuando estábamos en la parte presencial, me decían, "Ay, Joana, ¿y yo le puedo hacer tal cosa?" Y dije, claro, ahí la creatividad de ustedes, mejor dicho, puede desarrollarse completamente. Puede que el día que tú decidas, por decir, este ejercicio, aplicarlo a los estudiantes, dices, ay, lo voy a hacer con tal cosa o con una pequeña variación. Y es válido también, siempre que estemos cumpliendo con el objetivo, que es primero la práctica del idioma y la articulación con la materia con la que estamos trabajando. Pero sí se aceptan cantidad de variaciones en cada una de estas actividades. Claro que sí. ¿Tenemos alguien nos está preguntando algo? Ah, no, la doctora Concepción está poniendo la asistencia. Bueno, vamos a continuar entonces con activity number 3. It's called 2 tests. This challenging task is great for more capable students and it involves reading. This one is for reading. Having text in front of them can make adult students feel more supported. Choose 2 short texts and print them out. Print enough of each test for half of the class. Create a list of simple questions for each text and print out the same quantity. Fíjense que en esta vamos a necesitar un poco de tiempo para tener preguntas de ese pequeño texto, ¿no? Entonces lo ideal, les sugiero yo, es ya llegar con ellas impresas. Divide the class into 2 groups and hand out the texts. Hang on to the question sheets for later. One group gets 1 text. The second group gets the other text. The text can be about related topics or not. They don't have to be related. Group members then read the test and are free to talk about them within their group, making sure they all understand everything. After 5 minutes or so, take the papers away. Take the papers away. Each student is paired with someone from the other group. Each student must tell their partner everything they learned from their text. Then they must listen to and remember what the other student tells them about the group's text. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien, bien, bien. ¿Seguimos? Do you want me to continue? Okay, let's continue. Students return to their original groups and are given a list of questions about their original test. Students are paired again, but this time
with a different, listen to this, with a different person from the other group. Each student must test their partner using the questions about the text which their partner never read and was only told about. Esa otra persona a la que vamos a evaluar, por decirlo así, con ese quizzing, ni leyó el texto, sino que escuchó de él, ¿cierto? Lo que le dijimos. Likewise, the students quizzing the partners must answer questions about the text they were told about, que es lo que les acabo de decir. Another day, use 2 different texts and try this activity again. Students do remarkably better the second time. Esta es una de las actividades que de pronto la primera vez les cuesta un poco a los chicos y puede que al docente también, pero mire que nos están asegurando que la repitamos y que es muy, ¿qué palabra les digo? O sea, se nota mucho la diferencia cómo lo desarrollan la segunda vez. Any questions about the activity? Nobody has questions? Excuse me? ¿O quién nos quiere colaborar diciéndonos qué debemos hacer en esta actividad? Un pequeño resumen. Si entendí bien, entonces tenemos que seleccionar 2 textos y de cada texto pues preparar un quiz, ¿no? Unas preguntas al respecto. Primero tomamos cada texto y dividimos el salón en 2 y le damos a la mitad un texto y a la mitad el otro. Les damos un tiempo prudencial para que ellos lo lean y luego recolectamos pues las impresiones de esos textos para que ya no las tengan. Y luego hacemos parejas de estudiantes que hayan leído texto número 1, texto número 2, ¿sí? Ok. Y que ellos le cuenten el uno al otro lo que leyeron cada uno. Sí, Y señora. después de eso, la parte final sería darles el quiz, pero el quiz de la lectura contraria. Es decir, si yo leí el texto 1, me dan el quiz de la lectura número 2, que yo ya escuché pues de mi compañero. ¿Sí? Exactamente. Eso es. ¿Todo de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una que la hice el año pasado y me encanta porque es súper, participa todo el mundo y eso es lo que necesitamos en este momento. Esta sí la vamos a desarrollar con todos los que están participando hoy en el taller. Profe, qué pena, una pregunta. Es que Señora. un poquito tarde y la primera actividad era seleccionar una Box of Lies. Sí, esa no me quedó clara. Sí, Era seleccionar una figura, un dibujo, un un dibujo. gráfico. Ajá. Sí. Sí. Ahí Y tienen. después, Dale. y después, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que describir. Ajá, sí, dice, they have an option. They can either depict an illustration precisely or lie and tell about everything they want. Tiene 2 opciones, o sea, como para ver si sus compañeros están seguros del tema o lo describen con lo que realmente es ese gráfico, ese dibujo, o le dicen mentiras de lo que es eso realmente. Entonces, ahí es donde el grupo tiene que, dice, the participants listen to him for 1 minute and then decide whether he told the truth or lied. Ok. Lo escuchan por 1 minuto y van a decir entonces si dijiste la verdad o no mentiste.
Por eso se llama Box of Lies. Ok. ¿Listo? Sí, Bueno, gracias. me van a poner muchísima atención en esta actividad porque me encanta como nos sale siempre y se llama Stop, Go Back Dictation. I want everybody to focus on a CD player. What is this sign when you see a CD player? What is the meaning of the sign? Play. Play, very good. And this one? Stop. Stop, right? And this one? Back. Back. Rewind or go back, right? ¿Sí la están viendo bien, cierto? No, o sea, la están viendo como regresar, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a tomarla como go back. Listen to the preparation of the activity because you're going to be the ones who really do the activity. This is a dictation activity. Aquí vamos a variar un poquito. Vamos a hacer una actividad de dictado, which pushes students to make sense of the language they hear by writing it down as accurately as possible. Different to traditional dictations, the learners themselves control the dictation. Listen to this. With the learners asking the teacher to stop and go back as many times as they want. My students particularly like this aspect, which makes them feel in control of their learning. Suitable for classes of any level. Listen to this one, any level. This activity demands little teacher preparation. This is a very nice activity and you just need a little time for preparation. Okay, let's read about the preparation. You will need a short text, not more than 50 words, which you think will be of value to your students. This could be to introduce some new language for revision or to expose students to a particular text type, such as a short note. Procedure. Let's check about the procedure. I draw on the board what I just showed you, 3 symbols as they are on a CD player: play, stop, and go back or rewind. I then list it or pre-teach these terms, telling the class that in a minute, I will be their CD player. I'm going to be your CD player in this activity. I explain to students that I will be playing a short text that they should write down word for word. I will read at normal speed, but at any time they can ask me to stop, go back to a particular point in the text by saying, for example, stop, go back to, she was wearing something. Once the students are ready to write, I stand at the front of the class without speaking. The students normally look at each other for a few seconds. Then somebody thinks to shout out, play, and I start reading. I usually read at a slow, normal speed, trying to read the sentences with natural intonation and linking between words rather than uttering each word separately. I let the class take complete control, stopping only when they ask me to using the stop, go back formula. It may take them
a few goes before they understand how to successfully stop their CD player. The dictation goes on until all students feel satisfied with their text. I find that even when the slower or weaker student asks the teacher to go back, the faster, stronger students still feel this is useful for them as they use this to carefully check what they have written. Voy a terminar de leer que falta un poquitico y ya lo socializamos y empezamos la actividad. Once everybody has the full text, students can then ask their CD player to read it through one more time. I give students a few minutes to compare their text in pairs and then hand out copies of the original for them to check against. Listen to this. An interesting alternative for feeding back is for the students to redictate. This is a nice change in the activity. To redictate the text to the teacher. I make sure to write up the text exactly as they say it, keeping any mistakes. Once the whole text is on the board, I guide my students to identify any areas that aren't correct and go over them. Rather than then finish with the text, it can be productive for learners to look at it more closely, either for language focus, genre analysis, or for a discussion of meaning. Having acquired the text themselves throughout controlling the dictation, any work done at this stage can be particularly engaging for students, helping them to better understand and retain the language. Okay, who wants to tell me what we're going to do? Maybe in 2 or 3 lines. Vamos a hacer un dictado. Pues bueno, usted nos va a leer un texto como si fuera un reproductor de CD y pues ir tomando apuntes. Podemos pararla diciendo stop, go back, pare, de una parte donde quiero que se devuelva. La idea es que el texto me quede bien escrito. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, everybody ready? Do you have any more questions about it? Or do you want me to start? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a escribir? Oh, I'm sorry. You need a little piece of paper, maybe just. Okay. Yes, you need a little piece of paper and a pen or a pencil. That's all. Sorry, I forgot to ask you. One moment, please. Okay, no problem. Okay, I'm ready. Is everybody ready? Start. Yeah. What about the other students? Are you ready too? Yes, is everybody? Okay, Monica, Ruth said she's ready. Yes. Okay. Jorge is ready too. Who else?
Let's go. Okay, I'm ready. Okay. Don't forget, I'm your CD player, okay? Okay, play, please. Okay. Ah, good. Play, that's what I wanted to hear. This is my robot, Dot. It's a boy, Dot. His name is Brainy, Dot. His face is a big pink square, Dot. So go back. My name is. His name is Brainy, Dot. His face is a big pink square, Dot. His nose is a little black heart, Dot. His eyes are two white circles. Stop. You go back. His face is a big. Okay. His face is a big pink square, Dot. His nose is a little black heart, Dot. His eyes are two white circles, Dot. Bueno, aquí estoy leyendo más lento de lo normal. Se supone que uno debería ir un poquito más rápido, pero bueno, estamos haciéndolo la primera vez, o sea que no problem. No, you are reading quickly. No, I'm not. No, I am not. His eyes are too white. You want me to read quickly? More quickly? No, please. It's okay. It's okay like that? Yes. Okay. I'm gonna repeat this sentence. His eyes are two white circles, Dot. His mouth is a big green rectangle, Dot. His ears are two blue triangles, Dot. His neck. Stop. Go back. His ears are. His ears are two blue triangles, Dot. His neck is a small yellow triangle, Dot. His body is a big orange oval, Dot. He's got 6 little red circles on his body, Dot. So go back. Big orange oval. Yes. Oh yes, his body or body is a big orange oval, Dot. He's got 6 little red circles on his body, Dot. His arms are 2 brown rectangles, Dot. His hands are 2 small yellow stars, Dot. Todos vamos hasta ahí perfecto. ¡Qué maravilla! Go back. His hands are too small. His yes. His Are too hands. small. Too small what? Teacher, tell me.
His hands are two small what? Yellow stars. That. His legs are two short purple rectangles. That. His feet are two small red triangles. That's it. You have the whole dictation. I think there are words that I don't know how do you can write that. Okay, okay. Do you want me to read the whole text again? Yes, please. To Yes, repeat it? Please. Okay, okay. It's More slowly. okay. Okay, I was going to ask you that. Okay, so I'm going to read the whole test again more slowly. If you want me to stop, you know what you have to do, right? Okay. Thank I'm a CD player, don't forget that. play. This is my robot. Dot. Okay. If you don't push play, it doesn't work. This is my robot. Okay. Dot. It's a boy. Dot. His name is Brainy. I'm going to spell that word so everybody has it right. Brainy is B-R-A-I-N-Y. I'm going to repeat Brainy. B-R-A-I-N-Y. Dot. You got it? Okay. Yes. Okay, good. His face is a big pink square. Dot. His nose is a little black heart. Dot. His eyes are two white circles. Dot. His mouth is a big green rectangle. Dot. His ears are two blue triangles. Dot. His neck is a small yellow triangle. Dot. His body is a big orange oval. He's got 6 little red circles on his body. Dot. His arms are 2 brown rectangles. Dot. His hands are 2 small yellow stars. Dot. His legs are 2 short purple rectangles. Dot. His feet are 2 small red triangles. Dot. Who wants to read it? English or in Spanish? No, in English. I can. You want to do it? Yes. Okay, go ahead. This is my robot. It's a boy. His name is Brainy. His face is a big pink square. His nose is a little black heart. Okay. Heart. His eyes are 2 white circles. Circles. His mouth is a big green rectangle. Good. His ears are 2 blue triangles. Yes.
His neck is a small yellow triangle. His body is a big orange oval. He's got 6 little red circles on his body. Yes. His arms are 2 brown rectangles. His hands are 2 small yellow stars. His legs are 2 short purple Yes. rectangle. His feet are 2 small red triangles. Oh, perfect. Very good. That's it. 5 points. 5. I am gonna give her 10. Muy bien, muy bien. ¿Sí ven? Entonces la idea es, miren, este por lo menos es una actividad que yo sé que la van a disfrutar muchísimo con los chicos y es un pequeño texto de algo que ustedes estén viendo en ese momento. Puede ser una parte muy importante de pronto para tener en cuenta para un examen. No sé, bueno, ahí ustedes deciden qué párrafo o qué escogen. What Señora, means God? There are a phrase that say he's got 6 he's little red, got, but what is God? you know what the meaning of get? Yes. What's the The meaning? back. With the contraction. He Okay. has got is present perfect. I'm gonna write it. Just a minute. Ah, we got. Okay. I don't know if you can see it there. Yes. The bird. It's got, and the meaning is, he's got 6 little red circles on his body. Tiene, ¿no? tiene, claro. Sí, porque get es como tener, pero ahí sería tiene 6 Pequeños círculos. Ajá, cuerpos rojos en su cuerpo. exacto. Okay, let's read it now in Spanish. Who wants to translate the text, please? Ok, me. Yo. Este es mi robot, es un chico, su nombre es Rainy, su cara es un gran cuadrado rosado, Exacto. su nariz es una pequeña corazón negro. Es un pequeño, ajá, No su sé si nariz. creo que es corazón. Sí, sí, heart, yes. Sus ojos son 2 círculos blancos. Yes. Su boca es un pequeño rectángulo verde. Big. Un gran. Isa big, sí, sorry. Su boca es un gran rectángulo verde. Sus orejas son 2 triángulos azules. Su cuello es un pequeño triángulo amarillo. Yes. Su cuerpo es un gran óvalo naranja. Él tiene 6 pequeños círculos rojos en su cuerpo. Sus brazos son 2 rectángulos marrones o café. Ajá. Sus manos son 2 pequeños estrellas. No sé. What color? Estrellas, star yellow, amarillo. ¿Sí? Star Sí, sí. estrella. Yes. Sus piernas son 2 cortas rectángulos púrpuras. Ahí se puede tomar como pequeño, ¿no? Ok, vale. Short, pequeño. Sí, ajá. Y sus pies son 2 pequeños rojos triángulos. Exacto, muy bien. Entonces, you can take a look at the text right here. And I want to know how many of you got a perfect dictation? Or maybe almost perfect dictation. How many of you? We have 31 students right now. Okay, I see some hands up. Somebody else?
Pues bueno, yo ahí cometí algunos errores en algunas palabras. That's okay, no problem. Por eso es tan importante que lo hagamos con una parte de un artículo o algo con lo que ya estemos o los chicos estén familiarizados con gran parte del vocabulario, que es el que hemos ido avanzando con el glosario que les dije en el primer taller. Entonces, todo esto va como en cadenita para lograr el objetivo pues, de esas actividades que es lo que necesitamos. Bueno, Pero cuéntenme está cómo. bien, profesora. Yo pienso, perdón, no sé, Señor. ¿puedo hablar? Sí. Claro, Yo, claro. yo pienso que está muy bien esto, a lo mejor hacer primero un texto divertido, entretenido, así como esto, y luego Ujú. hacer el otro, luego hacer el que tiene que ver Como con la para romper el asignatura hielo, o como algo. dice uno con ellos, ¿cierto? Sí, porque si nos vamos Claro. directamente a, qué sé yo, la célula y esto y lo otro, pues no Sí, sé, ¿no? sí, Pero esto, ellos se entretienen, se ríen, o exactamente. poner así, my boyfriend is tal cosa, y decir ahí, entonces ellos se van riendo con eso. Exactamente, ¿Vale? exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Claro que sí, profe. Exactamente. De eso se trata. Que ellos vean que la actividad de inglés no va a ser, ay, no, el profe ahora qué nos va a Entretenida, hacer. entretenida, Exactamente, sí. exacto. Ustedes no se imaginan It's funny. lo que gozaban los docentes en los talleres cuando los teníamos, pues obviamente solamente en el campus Cúcuta presenciales. Entonces traían más compañeros y decían, no, es que es como una terapia porque nos reímos, exactamente lo que usted está expresando, precisamente eso es. Y yo le decía, así como ustedes lo están gozando, la idea es que los muchachos también lo disfruten. Y entre cuento y cuento van repasando, van articulando ustedes con sus materias, que es el objetivo pues de la ruta de inglés en el aula, precisamente. Bueno, cuéntenme, estas fueron ya hicimos las 4, es que cuando no la podemos realizar es obviamente mucho más rápido, pero mire que esta sí se prestó pues para que la desarrolláramos aquí a través de la pantalla, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme. A mí me pareció bien interesante porque uno practica ahí como la parte de listening, ¿no? De escucha, pero también de writing, porque por lo menos yo habían palabras que sé qué significan, las sé pronunciar, pero en el momento que las iba a escribir yo, oiga, ¿cómo es que se escribe? No recordaba mucho ahorita que tú ya la pusiste ahí como era, yo, anda, ¿verdad? Que es así que se escribe. Entonces creo que le ayuda a uno a mejorar pues tanto listening como writing y bueno, es Claro, bien importante esta última. exacto. Y es cierto lo que tú acabas de decir, ¿no, profe? No solamente los chicos van mejorando, improving English, pero nosotros también hay un poquito, ¿no? No está de más que en cualquier momento a cualquiera, una, dos, tres palabritas que no conozcamos, entonces vamos y la buscamos, es tal cosa. Y así vamos mejorando y nos vamos apoyando entre todos, que es la idea también de estas actividades de bilingüismo, pues de ruta de inglés en el aula. Bueno, mis profes, no sé si quieran decir algo más. Doctora Concepción, ya, ya tenemos en el chat lo de asistencia, ¿cierto? Y, Joana. y el de evaluación también, lo estoy viendo en este momento, sí señora.